So guys, I'm going to show you the coconut oil process. Okay, मैं आपको दिखाता हूँ coconut oil का क्या process होता है. Okay, परनो. Copra. So this is called as copra, like a dry coconut. इसको बोलता है copra, dry coconut. और ये मशीन में डालने वाला है, ये बड़ा वाला मशीन में. मेरा केरा, एंगने केरो. Okay. Whoa. So they're going to take this copra and put it inside this machine, and the oil is going to come from here. Whoa! 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 Awesome! Super! 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 The camera itta adu jenne avuga. The camera itta adu jenne avuga. Whoa! Oil ippa varuva time avuga. Wow! जब आप साइकिल में जाओगे तभी आप ऐसा सब देख सकते हो. मैं जाते थे गाँव आया, अब इसके अंदर ये डाला है. अभी थोड़े 2 मिनट के बाद तेल आने वाला है. Whoa, pure. Whoa, whoa, super. Hello, എത്ര ലിറ്റർ വേണം? 5 ലിറ്റർ. എത്രയാണ് വില? 1 ലിറ്റർ വില എത്രയാണ്? 200 രൂപ. ഓ, നിങ്ങൾക്ക് 300 രൂപ. No problem. तो लीटर 200 रुपया बोल रहा है, लेकिन मैं उनको बेच रहा हूँ 300 रुपया में. ठीक है? So he's selling per liter. It's 200 rupees. Good. Kai bacha no aula. Oh, vanna. Oil dripping. तो तेल अभी नारियल का तेल आने लगा अभी. Wow. Wow, the process is actually so simple. After that, once it's come here, you can actually use this and cook anything. That's it. Or you can even apply in your hair, man. It's so good. तो process इसके बाद बहुत ही simple है. ये ready हो चुका है. आप उठाओ, खाना खाओ. खाना में बना सकते हो. नहीं तो आप सर में भी लगा सकते हो. क्या बात है. Hello. Mic testing. ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇರಿಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎവിടെയാണ്? മട്ടത്തിൽ. ആ മട്ടത്തിൽ ഓയിൽ മിൽ. ഏത് എവിടെയാണ്? എവിടെ എന്താണ്? മട്ടത്തിൽ ഓയിൽ മിൽ. ഓക്കെ, എന്താ ഇടം? ഏരിയ പുറപ്പന്തറ.